Hey guys, welcome to my channel. இந்த வீடியோவில் ஒரு கிட்ஸ் ஸ்டடி மெட்டீரியல் தான் பார்க்க போகிறோம். கிட்ஸ் லேர்னிங் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு நம்பர்ஸ் ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸ் நாமளே வீட்டில் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் எடுத்திருக்கேன். உங்கள் கிட்டே இருக்க கலர்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. மென்ஷன் பண்ணியிருக்க ரெக்டாங்கிள் சைஸஸில் பேப்பர்ஸை கட் பண்ணிக்கோங்க. க்ளூ அப்ளை பண்ணி இந்த மாதிரி ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க. 1 by 1 10 கார்ட்ஸையும் இதே மாதிரி ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். இப்போது ஸ்டிக் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இதில் நம்பர்ஸ் எழுத போகிறோம். நம்பர்ஸை நல்ல போல்டு லெட்டர்ஸில் எழுதிக்கோங்க. அப்போ தான் கிட்ஸ் படிக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும். நம்பர்ஸ் ஃபுல்லாக எழுதி முடிச்சாச்சு. நான் கார்ட்ஸ் பேக் சைடில் நம்பர்ஸ் நேம்ஸும் எழுதியிருக்கேன். இயர்பட்ஸ் ஆர் ஸ்கியூவர்ஸ் யூஸ் பண்ணி பெயிண்டில் நம்ம டாட்ஸ் போட்டுக்கலாம் ஃபார் நம்பர் கவுண்ட்ஸ். பெயிண்ட் ட்ரை ஆனதும் செலோஃபேன் டேப் யூஸ் பண்ணி ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ஏர் பபிள்ஸ் இல்லாமல் ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க. வைடான டேப் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். கார்னர்ஸ் ட்ரிம் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம். ஈஸியாக வீட்டிலேயே லேமினேட்டட் ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இந்த கார்ட்ஸ் டேர் ஆகாது, ரொம்ப நாள் லைஃப் வரும். I plan my future videos will be a series of DIY study materials, worksheets, learning activities for kids that will be suitable from pre-KG to first grade. So do subscribe my channel for further video notification. Thank you for watching.